Welcome back to my channel if you're not new, and if you're new then welcome and thank you so much for tuning in today. قبل ما ابدأ الفيديو ده I want to address the elephant in the room. Yes, قصيت شعري. I chopped my hair off. Finally جات لي الجرأة انه اعمل الحاجة دي، كان نفسي قوي من زمان اعملها و finally I took the step. I just went out to blow dry my hair. وبعدين I'm like wait, I've always wanted to cut my hair short, so today's the day and I did it. احلى حاجة عملتها في حياتي لانه it's just so fresh and super easy. So في فيديو النهارده هعمل لكم this classic fall makeup look. قبل ما تبدأوا الفيديو ما تنسوش تعملوا على الفيديو لايك وكمان اشتراك في قناتي او سبسكرايب. So yeah, enjoy. So يلا بينا نبدأ الميك اب. I already did my base و my eyebrows off camera علشان نلخص وقت للفيديو. اوكي سو خدوا اي باليت فيها الوان بنيه. انا هستخدم التارت what is it called clay play face shaping palette، وهستخدم اللون ده لون بني فاتح، وببلندنج برش هبدا اوزعه على الجفن. بعد كده هاخد اللون ده من نفس الباليت وبنفس البلندنج برش. البلندنج برش دي عارفه هتسالوني عليها كلكم، هي من نيكس كوزماتكس رقمها 16. اوكي سو بالبلندنج برش دي هوزع اللون ده على ماي كريس، بس هنزله شويه على الايلاينز. بعد كده هاخد a matte super shock eyeshadow من ColourPop اسمه Cornelius، وهاخد اللون ده وهبدأ اوزعه على my eyelids. بعد كده هاخد لون كمان من ColourPop اسمه 280 such a weird name وبنفس البرش هبدأ احطه على الجزء الخارجي من العين. Guys, you know what? أنا عايزة أحط اللون ده on my eyelid. Oh yeah, that's much better. شوفوا إزاي لونه. It's like a caramel color. حبيت. والفرشة اللي بستخدمها هي من سيجما اسمها E25 blending brush. وهرجع للبلندنج brush اللي استخدمناها في الأول وهبدأ أدمج كل حاجة مع بعضها عشان ما يبقاش عندنا harsh lines. حسيت اني عايزه اغمق اللوك شويه، سو هاخد اللون ده من ColourPop اسمه باندت. لون روعه صراحه، بني على احمر، بني محمر. It's so pretty. وهاخده with a tiny brush وهبدا اركزه على ال outer part of the eye او ال outer V. بعد كده هرجع للون الفاتح. I'm just gonna put a tiny bit on my eyelids. دلوقتي هاخد translucent powder وهبدأ انضف الفول اوتس. الحركة دي بحب اعملها، بتنضف الاي شادو، بتخليه كده very clean and straight. دلوقتي I'm gonna smoke out my lower lash line بنفس الألوان اللي استخدمتها على الكريس. ودلوقتي هحط كوت ماسكارا. الماسكارا اللي هستخدمها النهارده هي من كيكو كوزماتكس من الدارك تريجر كولكشن. It's a very nice mascara. هوريكم الواند، شوفوا ما أصغرها. It gets every hair. لو ما جربتوهاش you have to try it. It's a limited edition mascara فالحقوها. إذا حابين تسيبوا اللوك كده ممكن تسيبوه، بس أنا حابة أحط eyeliner like a bold liner، so هعمل كده off camera وهرجع لكم علشان نكمل اللوك cause I suck at applying eyeliner on camera, so be
be right back. Okay, so for lashes هستخدم these gorgeous lashes. Look at the packaging. شوفوا you guys, the packaging is just super gorgeous. واللاش اسمها doll. Focus. بعد ما بحط الرموش بحب اخد اي ايلاينر اسود وامشي فوق اللزق بتاع الرموش علشان ما يبانوش ويكون شكلهم ناتشرال. يس. هاخد نفس الماسكارا بتاعت كيكو وهحط كوت ماسكارا فوق وتحت. اللاشز دول باي ذا واي احلى ب100 مره لما يتحط عليهم ماسكارا. They're just so pretty. شوفوا. Okay guys, so زدت حاجة off camera. خدت البلندنج برش دي ورجعت بنفس الباليت، خدت اللونين دول وركزتهم شوية أكتر على الكريس بس من برا، بس على أساس إنه نبرز العظمة. اوكي سو دلوقتي هاخد اي برش صغيره وهاخد لون اسود وهبدا بس احط اللون الاسود ده على الايلاينر علشان لاحظت انه في لمعه شويه وانا I don't like اللمعه دي، سو هطفيها ببلاك اي شادو. اوكي جايز، سو يلا بينا ننتقل للفيس ميك اب. اول حاجه هعملها هي اني هاخد الكوكو كونتور باليت من تو فيست وهبدأ أحط برونزر على وشي. To be extra nice and bronzy هاخد my favorite palette اللي هي من Tarte اسمها Parcave Princess Palette and I'm gonna contour or bronze my face even more. For blush هاخد my favorite blush at the moment اللي هو MAC Gingerly and you can already tell I love it because it's literally almost gone. I need a new one. Anyways. Okay, now for my favorite part, lips. It's the most fun part for me. اللوك ده لأنه simple وكلاسيك فتقدروا تستخدموا له any lip color. تقدروا تحطوا red، تقدروا تحطوا purple، تقدروا تحطوا nude, brown, chocolate brown, anything you want. بس أنا for today's look حابة أحط like a burgundy matte lip. أول product هستخدمه هو من MAC. It's a lip liner in the shade Half Red. I'm just gonna line my lips with it. Let me zoom you in. Okay. هاخد this stunning lipstick من NYX Cosmetics. Look how perfect this lipstick is. اللون يجنن. طلعت برا شوية so هجيب concealer and a concealer brush. I'm gonna clean the edges. Okay, so أنا حابة اللون يكون مطفي أكتر so هاخد تشو وهعمل كده. بنات نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. اتمنى يكون اللوك عجبكم وتكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا بيه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا عليه لايك، كمان ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك في قناتي علشان افضل انزل لكم فيديوهات واتشجع اكتر اني اصور فيديوهات وانزلها على اليوتيوب. وبليز بليز بليز لو اي حد منكم عمل اللوك ده او you recreated this look tag me on my Instagram. هسيب لكم الاكونت هنا. وبس مش حابة أطول عليكم أكتر من كده. Thank you so much for watching وإن شاء الله أشوفكم في الفيديوهات الجاية. Bye guys!